2,000 cochlear implants and more than 50 auditory brainstem implants. A record among the largest record by being the largest globally. So, உங்களை இந்த வரவேற்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். டாக்டர் மோகன் ராமேஸ்வரன் அவர்கள், a recipient of the prestigious honor such as the Padma Shri in 2006 and the Dr. B.C. Rao Award in 2008. Professor Kameshwaran has over 200 publications in leading national and international journals and has presented at nearly 450 global conferences around the world. His contributions to the field include conducting 325 workshops on advanced ENT procedures and serving as a visiting professor at institutions like Royal Society of Medicine London, Edge Hill University UK, with honorary professorships and numerous accolades including the Indo-Australian Award in 2006 and National Award of Excellence from Sri Lanka in 2007. Professor Kameshwaran continues to advance the frontiers of ENT and auditory science while mentoring the next generation of specialists. Sir, உங்களுக்கு வரவேற்க நான் ரொம்ப பெருமைப்படுகிறேன். Good Deeds Club என்பது ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் எடுத்து we bring a lot of interesting work for the sake of society, and I think you have been so instrumental because நீங்க முதலாவது எடிஷனுக்கு நீங்க தான் சீஃப் கெஸ்டா வந்தீங்க. மீண்டும் உங்க வரவேற்க நான் ரொம்ப பெருமைப்படுகிறேன். You were our chief guest for the first edition, and I think today what we're going to do really is we're going to give the gift of hearing to so many kids who would love to hear the call of their parents, who would love to hear the music, the chirping of the birds. Just imagine for a second that you can't hear a thing in the world. Just pause for a minute and pay attention to the kind of suffering it could have been for the children. And I think Dr. Mohan Kameshwaran and Dr. Ranjit, along with the Good Deeds Club, are going to make something really phenomenal happen today. And last but not the least, I must thank என்னோட அக்கா, என்னோட சகோதரி இந்திரா ராமேஸ்வரன், because நம்ம ரெண்டு பேரும் இதை பத்தி ரொம்ப நாளா பேசிட்டு இருக்கோம். அதுக்கான ஃபண்டிங், அதுக்கான அமைப்பு இன்னைக்கு தான் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இத்தனை பசங்களுக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு உங்களையும் நான் பாராட்டுறேன். ஆல் மை மெம்பர்ஸ், உமா, கவிதா, ரேணு, அமோயா, சஞ்சனா, and everybody who's worked so hard for this edition. It's been a phenomenal effort to bring this edition together. So பசங்க மேல வேற கூட்டம் இல்லாம கேமரா பின்னாடி மட்டும் Now I would like to invite Dr. Mohan Kameshwaran. All of you. And I must tell you, every time I come here, my admiration for all of you goes up several. I'm really so impressed with the work that you're all doing. I do not know whether you did it deliberately, but you have put up kindness better. Because last week was the World Disability Week. It started on the 3rd of December, and this whole week till tomorrow is the World Disability Week. So you have chosen the best possible day that you have to do something like this. The significance of what you're doing, I don't think even you all have fully grasped the importance of what you've done. There was a wonderful lady called Helen Keller. She was blind and deaf. And years later, she became a great lady because she started the whole field of rehabilitation. Now, Helen Keller, when she was asked, when she was in her late part of her life, she was asked, if you could go back and if God granted you a boon, what would you ask for? Everyone thought she would say, I would want my vision back.
She said, I want my hearing back. And she qualified it. She said, vision connects me to objects, whereas hearing connects me to people. And ultimately, that's the most important thing, that you are actually part of a community where you interact. You're all sitting here talking to each other, chatting happily, because of your hearing. And if you take away that, and in children, it has profound effects. There's two effects. One, they become dumb. If you don't give them hearing, they become deaf and dumb. So they have no communication. So, kaadu kekkala, the correct pannalena, ummiyaayirum. The second, more important even, which you don't realize, is intelligence is through hearing. IQ, what you call IQ is through hearing. So a child who has very, very smart brain who's intelligent, if you do not give him hearing or her hearing, she will become a dullard. You can make an Abdul Kalam into a person who's not anywhere near the potential. So when you have given hearing aids to these children, you have not just given them a. And third, I want to say something about this wonderful person who has been a catalyst for all of you, and I'm talking about Afsar Reddy. I have been a doctor now. I was just thinking back. It's almost 48 years or 47 years, I think, since I became a doctor. In this period, I have learned that people are of two types. One group of people will always worry about themselves. These are people who will end up with all sorts of complaints, with problems, and they will make everyone around them miserable. The second group of people are people who always worry about others. They will spread happiness wherever they go, and they will lighten up the entire place wherever they go. I can't think of a better example than Vidya Apsara. She just brightens up the place wherever she goes, brings joy and happiness to whomever she meets. This is the sort of person we need. I wish we had a clone Apsara. I would clone about 1 million Apsaras. This is really wonderful work. So I don't want to take your time. I can only wish God that He should give all of you, your families, the best of His gifts, His choices gifts, the strength to carry on and do the good work that you're doing many, many fold for many, many years to come. All the best. God bless you. நாளி வாரத்தை ஒட்டி டாக்டர் மோகன் காமேஸ்வரன், டாக்டர் ரஞ்சித், மெட்ராஸ் இஎன்டி ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் அவர்களோட இணைந்து குட் டீட்ஸ் கிளப் என்ற ஒரு பெண்களோட அமைப்பு, என்னோட தலைமையிலான பெண்களின் அமைப்போட சேர்ந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 ஹியரிங் எய்ட்ஸ், அது வந்து 18 குழந்தைங்களுக்கு நாங்கள் இன்னைக்கு ஹியரிங் எய்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். காது கேட்காது வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளியா நம்ம அவங்கள பார்க்காம அவங்களுக்கும் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற வாய்ப்புகள் உண்டாக்கி கொடுக்கறது டாக்டர் மோகன் காமேஸ்வரன் அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா நான் பார்க்குறேன். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு தொண்டு இந்த மாதம் பண்ணணும்னு நினைச்சப்போ, அதுவும் வேர்ல்ட் டிசபிலிட்டி வீக்கா இருக்கும்போது ஏன் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹியரிங் எய்ட்ஸ் கொடுக்கலாம்னு நினைச்சோம். இந்த காது கேட்காத குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கை அமைத்து கொடுக்கறது வந்து நாங்க செய்யறதும் ஒரு தொண்டு தான். ஆனா பெற்றோர்களுக்கு முக்கியமா என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்க குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது காது கேட்காம அந்த மாதிரி ஏதாவது டிசபிலிட்டின்னு சொல்ற விஷயம் இருந்ததுன்னா, நீங்க அது வந்து குழந்தைங்களை வந்து தோத்து போற மாதிரி நீங்க நினைக்க கூடாது. இவங்களுக்கு உலகத்துல வாழ எங்களுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கோ அவங்களுக்கும் அதே உரிமை இருக்கு. அவங்களுக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு வந்து சமுதாயத்துல அவங்களை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஸோ அந்த முறையில அந்த அடிப்படையில அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸோட நாங்க ஹியரிங் எய்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். பிகாஸ் அவங்களோட அடுத்த வருகின்ற காலத்துல அவங்க வெற்றி பெறலாம். அதனாலதான் இந்த ஹியரிங் எய்ட் இனிஷியேட்டிவ் நாங்க எடுத்து பண்ணோம். மொத்தமா 18 குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஹியரிங் எய்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். 30 ஹியரிங் எய்ட்ஸ் நல்ல வேர்ல்ட் கிளாஸ் உலகம் தரம் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை மேட்ச் பண்ற ஹியரிங் எய்ட்ஸ் நாங்க கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒன்று வாரம் உலக அளவில். அதில் வந்து இந்த குட் டீட்ஸ் கிளப் அப்படிங்கிற இந்த பெண்கள் வந்து அமைப்பு இன்னைக்கு வந்து 30 ஹியரிங் எய்ட்ஸ், அதுவும் டாப் கிளாஸ் ஹியரிங் எய்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது குழந்தைகள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மறுவாழ்வு. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஹியரிங் எய்ட்னால அவங்க காது கேட்கறது மாத்திரம் இல்லை,
அவங்களுடைய மொழி வளர்ச்சி, அவங்களுடைய அறிவு வளர்ச்சி எல்லாமே செவி வழி தான். ஸோ இந்த ஒரு சின்ன செயல்னால அந்த குழந்தையினுடைய எதிர்காலமும் மாறும், குடும்பத்தினுடைய எதிர்காலம் மாறும். நாளைக்கு வந்து இந்த பிள்ளைங்க வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு டாக்டராவோ, ஒரு சயின்டிஸ்டாவோ, ஒரு லாயராவோ ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு. ஆக இது ஒரு 1000 காலத்து பயிர். இவங்க இன்னைக்கு செஞ்சிருக்கிற இந்த செயல்னால 18 குடும்பங்களுக்கு பெரிய நன்மை. இது மேல மேல இது மாதிரி செயல்கள் நடக்கணும்னு நான் எல்லாரும் வல்ல இறைவனை வேண்டிக்கிறேன். நன்றி. அதாவது காது கேளாண்மைக்கு முக்கியமான காரணங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறவி ஊனம் தான் முக்கியமான காரணம். அதுல வந்து மெயினா நம்ம ஊர்ல காரணம் என்னன்னா உறவுமுறை திருமணம். ஸோ அது கூடிய வரைக்கும் உறவுமுறை திருமணத்தை தவிர்த்தாலே பல குழந்தைகளுக்கு நல்லது அது. ஏன்னா உறவுமுறை திருமணத்தினால அடுத்த தலைமுறை பாதிப்பு ஏற்படும். அதை நம்ம தவிர்க்கணும்.